Hello mọi người, mình đã trở lại rồi. Mình vừa mới nấu bữa tối của mình canh kim chi, khỏi kim chi, canh cải thảo với cả thịt viên. Cộng với cả mình mua một ít quẩy. Ở bên này thì cũng may là người ta bán quẩy, nhưng mà quẩy nó hơi giống của người Hoa ấy, nó không được nó hơi bị đặc ruột. Nó không như là quẩy ăn phở ở nhà, nhưng mà thôi, có quẩy ăn là tốt rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại nhá. Vụ án đang hồi gọi là hay. Nào, chúng ta vừa mới đọc được vụ án về bạn Jack xong. I don't have time to play with you. Goodbye. Ôi, tức là bây giờ thằng này là bảo là bây giờ nó không đi cùng mình nữa. Công nhận là mấy cái thằng công tử nhà giàu nó tính nó gọi là gì nhỉ? Ướt ẻo. Ướt ả ẻo. Nhưng mà mình cũng đã biết được một vài những cái manh mối. Genocide Jack, kẻ giết người hàng loạt Jack, là người đã giết Chihiro. Có khả năng không phải là thằng Himifu chăng? Bây giờ mình sẽ quay trở lại căn phòng chứa đồ nữ, và sau đấy thì mình cũng sẽ đi đến căn phòng chứa đồ nam để kiểm tra. Ngoài ra thì mình cũng sẽ phải nói chuyện với những người khác để xem là có thông tin gì không. Alright, let's go. Sau hai tiếng chơi trước, không có chuyện gì xảy ra ngoài chuyện là đi gọi là lên điểm lên gọi là tình cảm rồi là mở kỹ năng, thì bây giờ là mình mới gọi là bắt đầu đi điều tra đây mọi người. Bây giờ gọi là cái gì nó đúng với những gì mình thích, là kiểu làm thám tử ấy, nó mới lộ ra. Himifu. Ồ, Himifu tìm được manh mối à? Ôi, giỏi quá nhở. Là manh mối gì? I feel as if Tìm được manh mối gì? That's it! I'm sure of it! Manh mối gì mà không nói được với mình? Thôi mọi người nha, mình ăn một tí. Cái gì? Cô Luderbird. Luderbird là con nào nhỉ? Cái hàng này nó toàn là nói thằng này toàn nói họ ấy, nên là mình không biết. Luderbird là ai? Luderbird là ai? Miss Luderbird. Luderbird là ai nhỉ? Có phải là con này? Đây. Đúng rồi. Con này. Luderbird thấy là con này nó thấy một điều khả năng. Well, it would seem... Nhưng mà từ chối không nói với thằng này biết. Ở đâu? Có vẻ như là con này nó đang ở nhà kho chứa đồ. Mình có đây để kho chứa đồ không? Đây. Bên cạnh này có cái gì như kiểu là cổng trường hay gì?
Mình chưa đến kho chứa đồ bao giờ nên là bây giờ có thể là mình sẽ vào phòng chứa đồ để điều tra hiện trường nhá, xem có thấy hiện trường gì không. Ô này, nhiều người ở đây quá ha. Có Kyoko này. Thử xem Kyoko có Indeed. phát hiện ra manh However, mối gì không. Ôi nhưng mà con này có một vấn đề well, ngoài việc điều tra mà nó phải làm. so then, Ồ nhưng mà trước khi đi thì sẽ gợi ý cho mình. Mình cần phải kiểm tra Chihiro, cơ thể xác của Chihiro và cái quyển cái thẻ handbook của con này cũng bị mất. goodbye. Cần phải tìm xem là cái thẻ của nó ở đâu. Này, công nhận là cái bọn này toàn để cho mình gọi là đi điều tra thôi. Tay thì bị trói này. Như kiểu dáng chữ thập. Ồ, dùng một cái dây điện à? Trán thì bị thương. Có thể là một cú đánh này là cú đánh gây chết người đấy. Mà thương ở trước trán tức là phải tấn công trực diện đúng không? Có cái gì đấy không đúng ở đây. Có một cái chỗ nào đấy mà mình cần phải tới để điều tra được cái dây điện này. Đồng thời là cũng phải xem lại cái tập tài liệu của cái thằng Jack. Đúng rồi, từ. Jack. Ồ, vẫn chưa hết. Vết máu rồi đi nào. Không có cái gì mới. Damn. No forgiveness! Không có gì mới. Ô, từ. Cánh cửa à? Cánh cửa. Đây là cánh cửa gì? Cửa dẫn ra buồng tắm. Mà tại sao lại có máu ở trên cái poster này được? Đúng thế, tại sao lại phòng của con gái mà lại treo ảnh sexy này? Rất là kiểu kỳ lạ nhá. Ngồi hết rồi. Bây giờ mình sẽ vào phòng con trai. Ơ này, hai cái này bị đổi này. Poster này bị đổi này.
boy band con trai nổi tiếng. Vậy là có ai đứa nào đấy đã đổi hai cái poster này. Nhưng tại sao? Từ từ. Có thể là để lừa một đứa nào đấy. Đây là phòng của con trai. Có cái vết gì dưới này đúng không? Có một cái vết rất là kỳ lạ ở trên thảm. Xong lại còn có cửa thông ra bể bơi. Không có gì. Đi đâu? Giờ bây giờ đến warehouse đi. Gặp con Calesterine đi. Ok. Đến đây. I'm sure there's still gì kia. Chết rồi, bấm nhanh quá. Từ. Có cái transcript nào không? Không có. Không có. Không được, phải tìm hiểu tiếp. Có thể chỗ này chưa hết chăng? Xác có này tìm hết chưa? Ở đây. Hỏi con Sakura về vụ Of course. phòng. Cái poster. I'm sorry. However, Có một điều, có cái gì cũng bất ổn về cái phòng chứa đồ. Ồ, con này nó làm đổ cà phê. Con này làm đổ cà phê ở phòng nữ.
và có một cái vết Of course. bẩn, nhưng mà cái vết bẩn này nó đã biến mất. Rồi, tức là rất có khả năng là con Chihiro nó đã tưởng đây là phòng của con. Lại đổi cái gì rồi? Ok rồi, thôi cứ bình tĩnh, đừng nên gọi là đừng nên nóng vội. Bây giờ gặp con Celestine đi để xem có mình còn chưa vào cái phòng warehouse lần nào nhá. Đây, chắc là đây rồi. Celestine, bạn làm gì ở đây? Bạn có tìm thấy manh mối gì không? Most unfortunate. Tôi biết bạn sẽ hỏi tôi như vậy mà. Actually, Hôm qua tôi đã thấy Chihiro ở nhà Indeed. kho. Đúng vậy. Trước buổi đêm. What are you doing out this late? Oh, I was just... Are you planning to go exercise, perhaps? What? How did you know? Because I can see a blue track jacket sticking out of that duffel bag you're carrying. Oh, you're right. Thanks. Well, I'd better get going. I'm kind of in a hurry. Có một cái jacket. Con này vứt vào. Chả ra con Chihiro này lại đừng bảo như là lại giống như trường hợp của con Sayaka nhá. Tức là con Chihiro lại định giết ai đấy, sau đấy thì lại bị hung thủ gọi là giết lại. Thế thì hơi gọi là dễ đoán quá. Chắc là nó phải gọi là dễ, nó phải khó đoán hơn một tí chứ nhở. Mà cứ như thế thì dễ đoán quá. Oh yeah. Ok. Yes, indeed. Chắc là phải có lý do gì mà con này nó phải gọi là bỏ qua cái quy định không đi ra ngoài buổi tối để đến phòng tập. Tại vì tất cả bọn này là bọn nó đều bảo rằng là bọn nó sẽ thống nhất là buổi tối không đi đâu mà. Tò mò. Không tìm thấy được cái áo khoác tập và cái túi. Vậy thì hung thủ đã phải thủ tang cái đấy đi rồi. Thủ toan nào ta? Chả nhẽ lại tới phòng chứa rác. Không còn gì ở đây nữa rồi. Đến phòng chứa rác đi.
Thử đến gặp con bây giờ mình làm điều tra hết rồi, bây giờ phải đi nói chuyện để xem là có ai biết được manh mối gì không. Con này có vẻ cũng thân với con Chikiro này. Toko như nào rồi? Cô ấy không ra ngoài nên là mình đã để cô ấy ở đấy. Bởi vì mình đang nghĩ về chuyện đi bơi, cho nên là mình cũng không... Mình hơi đói. Bạn ăn cái gì? Donut. Ồ, đương nhiên có hai thứ mình nghĩ là Thượng Đế đã tạo ra, đó chính là vũ trụ và donut. Và nếu thích donut, tớ nghĩ rằng là Chihiro cũng thích ăn donut. Có thể đó là tớ ước gì tớ có thể dành nhiều thời gian với cô ấy hơn. Mà cô ấy, mà Chihiro dành thời gian với ai? Cô ấy hơi kỳ lạ, cô ấy không gọi là dành thời gian nhiều với các bạn gái, mà cô ấy có vẻ như là giữ khoảng cách với bọn tớ. Sakura cũng nói một điều tương tự. Cô ấy bảo rằng mặc dù cậu và Sakura mời Chihiro tập cùng nhưng mà cô ấy đã không muốn. Yeah, totally. Đương nhiên. Không chỉ một mình tớ đâu, mà có vẻ như Chihiro cũng tránh xa tất cả những cô gái khác. Có vẻ cô ấy rất là ngại chăng? Tớ không biết, nhưng mà cô ấy nói chuyện với con trai suốt. Cũng hơi kỳ lạ. Tại sao bạn lại phải ngại khi mà ở cùng với gọi là những người cùng dối mà lại ok với những người khác rồi? Chết rồi. Hay là con Chihiro là trai giả gái? Trai giả gái à mọi người? Nên là bình thường là mình cứ tưởng Chihiro là gái, nhưng thực ra nó là trai, cho nên nó vào được phòng của con trai. Sau đấy thì án mạng xảy ra, xong rồi thủ phạm phải kiểu đổi cát. Từ từ đúng không? Từ từ. Nó không phải cái này. Thông tin về Chihiro đâu rồi? Không nói là gái hay trai. Cái này những trông cái này trông cũng không biết là có ngực hay không. Vòng ngực 70 à? 70 thì hơi bé ta. Vòng ngực 80 này. Vòng ngực 80 này. 70 là hơi phẳng nhá. Ôi dồi ôi. Vòng ngực 136. 19 này. Sorry, mình là con gái mà mình cũng thấy hơi bị kiểu đi soi ngực để xem là. Đấy, mà mọi người có thấy kỳ lạ không? Là tất cả những đứa con gái trong này vòng ngực nó đều. Tôi không, từ từ. Sao bạn này vòng ngực tận 81 lận? Ok, fine. Bạn này vòng ngực 156. Thôi, quay trở lại. Quay trở về nói chuyện với thằng này xem là nó có còn giữ chìa khóa phòng rác nữa không. I feel as if. That's it! I'm sure of it! Vậy đứa con trai nào của con Chihiro này dành nhiều thời gian nhỉ? Thử hỏi thằng này xem.
Đâu rồi? Lỗi game à? Sao lại không tìm thấy? Hay là trong phòng vệ sinh? Chắc là mình phải nói chuyện với cái thằng thầy đồng nữa. Nhiều khi thằng thầy đồng nó hay đi cùng với con Chihiro ấy. À, đây, bạn ở đây rồi. How unfortunate. Vô dụng, không có tí gì. Đây. Bạn thầy đồng đây. Bạn thầy đồng lần trước ở trong phòng hội trường với bạn Chihiro rất lâu. Có thể biết gì đấy. Oh. Không tìm được cái gì. Này mà mình chưa biết được là chưa có manh mối nào. Có rất nhiều dữ kiện nhưng mà chưa biết có manh mối nào. Tôi bảo là mình nên để cô ấy cùng mình à? Thư viện, đúng rồi, quay trở lại thư viện. Đây, trong này có cái mình phải đi gặp thằng Yakuza. Yakuza lấy ấy à? Ở đâu rồi?
check à? Đâu là đây? Ồ, cái đèn thì không bật lên được, bởi vì là cái dây thì nó không đủ dài. Thế nhưng mà lần cuối mình xem thì là cái đèn bật lên được. Thôi chết rồi, đến phiên tòa phán xử rồi à? Tôi còn chưa biết ai là thủ phạm. Rồi. I'm getting tired of waiting. Shall we just plunge right in? It's the moment you've all been waiting for. The class trial. You remember where to meet, right? Please go through the red door on the first floor of the school. See you soon. Chết rồi mọi người ạ, chưa phát hiện ra được là ai. Mà thôi rồi, đến lúc rồi. Có thể là trong lúc suy luận thì mình sẽ phát hiện ra đấy là ai chăng? Maybe. Yo. Ơ, thiếu một người à? Cô không ở đây à? Come on. Chết rồi, không hiểu con Toko bị chết rồi à? Toko là What một are you phần gonna quan trọng. do? Toko có quan hệ đến vụ này rồi. Toko đã biết rồi. Ôi. Phew. Let's go. Chưa biết ai là đã giết Chihiro mọi người ạ. Mình có chứng cứ thôi mà không biết ai. Hey, come. Thôi đi xuống đi. Đi xuống luôn đi, không cần phải nói chuyện đâu. It's true. Đến phần tới thì chắc là suy luận thì mình sẽ đỡ phải dịch và mọi người có thể đọc được tiếng Anh.
Very nice. Well? Thrills, chills, kills! Nào, bắt đầu. Xếp thôi. Chắc lần này phải xem lại quyển ebook mọi người ạ, để xem là có những sự kiện gì. Rồi. Lần này mình khác với lần trước là mình kiểu biết thủ phạm ngay từ đầu ấy, nên mình rất tự tin ấy. Lần này mình không biết luôn. Hết các kỹ năng của mình đấy. Bắt đầu thôi. Let's begin with a basic explanation of the class trial. So, your votes will determine the results. If you can figure out who done it, then only they will receive punishment. But if you pick the wrong one, then I'll punish everyone besides the blackened, and the one that deceived everyone else will graduate. Okay, then. So, first off, let's talk about the murder weapon! Rồi đầu tiên là sẽ phải quyết định xem là cái gì nó giết người, hung khí giết người. Thì chắc chắn là cái tạ rồi ở trong phòng rồi. Chihiro's fatal injury. It appears it was a head wound. According to the Monokuma file, the killer used a blunt instrument. But what kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. Interesting. That certainly would make for a powerful weapon. Poor Chihiro. Chihiro's. It appears it was. According to the Monokuma file, the killer... What kind of blunt instrument could it have been? I bet it was an iron pipe. No, that's wrong. Can we agree that the object that dealt the fatal blow was the dumbbell, found at the scene of the crime? It was covered in blood, and there was nothing else at the scene that could have caused that kind of injury. And the wound on the victim's head is consistent with the shape of the dumbbell. As far as I'm concerned, there's no mistake and no room for doubt on this one. You looked at her head wound? Yes! That's so creepy! If you don't mind, I will proceed from here. Let's move on to discussion of the culprit. Although, I believe the criminal behind this heinous act is already quite clear. What? For real? Chihiro's killer is the fiendish serial killer, Genocide Jack. Ồ, xem nào. Mình xem có gì mới nào. Sẽ có những cái dòng white noise này. Ồ, cái viên đạn của mình sẽ biến mất nếu mà mình bắn vào những cái này.
Press A. Không hiểu gì luôn mọi người ơi. Cái gì bấm A rồi sau đấy á. Sau đấy ấy ấy. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, so, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, so, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! Từ. Không khả mình thua cây này phải không mọi người ơi? The culprit is Genocide Jack. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, so, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! Từ. Như mình bấm nhầm nút. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, so, Phải bắn cái tím. speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! Phải bắn cái tím mọi người ạ. The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Hey, so, speaking of Genocide Jack, I don't know who that is! Sao không được ta? The culprit is Genocide Jack. I'm sure of it. Case closed, as far as I'm concerned. But that's impossible. Why? What makes it impossible? Well, I mean, come on. There's just no proof for it. Rồi. No, that's wrong. Không biết tại sao mình không được luôn á. I might know one reason he could be involved. What? I found this file while I was looking around the archive in the library. I guess it's some kind of confidential file the police put together about the Genocide Jack case. What? That's kind of weird as shit, isn't it? What was something like that doing in the library? The why of it is probably more trouble than it's worth, so let's forget about that for now. More importantly, it outlines all the specifics of every Genocide Jack case in exceeding detail. According to the file, there appear to be two defining characteristics in every Genocide Jack case. The first is that a bloody message is found written at the scene of every murder. Oh, that's right. Boob lust. No. It's actually bloodlust. But more important is the other characteristic, and it's something that has never been made public. Never made public? What the hell is it? Why don't you tell them, Makoto? Lại đến với mình rồi. Dễ mà.
một cái chuyện gọi là đây. I got it! Để Apparently, in every genocide Jack case, the killer suspends the body in a certain way. Other than the killer, the only people who know about this are the higher-ups in the police department. However, Chihiro was most definitely suspended in the same way. So, how did the culprit know about this when only high-level police officials were aware of it? There's only one logical answer I can think of. It's because the culprit in this case is the real Genocide Jack. No fucking way! You're saying Genocide Jack is one of us? Yes, in fact, it's Toko. what? Genocide Jack's true identity is Toko Fukawa. What? Hey, okay, wait, hold on a sec. Toko has, like, bloodophobia or whatever, remember? What kind of serial killer is afraid of blood? Is Toko Genocide Jack? The answer is yes and no. Another riddle? Man, why's this gotta be so complicated? Không rồi, hơi bị easy. Too easy đúng không? Anh Kim Happy đây. Bắt đầu. Ô mẹ coi cái gì đây? Cái gì? Từ gì bây giờ, trời ơi, đã ngu. Từ help được không? Chết rồi. Yes. Psycho. Psy. Psycho hả? Chết rồi. Yên tâm, nhân vật chính không thể nào mà thua được. No. Sao tự dưng lại The most I refuse to give up yet. The most vote lại là mình. Không mở được help mọi người ạ. C. Phải là F không ta? Không phải là F. Sai kia. Sai kích à? Không biết từ đấy là gì để ngồi bắn đi. Ôi sai Zizogo. Now I understand. Biết luôn. Is it because Genocide Jack has a split personality? Huh?
I think I read that somewhere in the file too. Đúng rồi. They thought that the Đa nhân suspect cách. might have, what did they call it? Dissociative identity disorder. Oh, okay. But still, to go and say that about Miss Fukawa is... Perfectly acceptable. Toko's strange behavior after seeing the body is proof enough that she has a split personality. I got it! You're talking about how she started acting totally different than usual, right? That's right. Think back. She fainted when she saw Chihiro's corpse, and then, when she woke up... She was Trong acting mặt con đấy funny, rất là that's for lạ. sure. That melt. Don't go assigning adjectives to my tone with. Not to mention, once she regained consciousness and saw Chihiro's body again, she was utterly calm. In other words, within her is one personality that can't handle blood, and one that So when Toko trapped herself in her room, it's because she was scared of Genocide Jack? Không, con này chỉ nói rằng là tôi sẽ không để Genocide Jack là kiểu như là kiểm soát, chứ không phải là The sợ. reason she locked herself in her room wasn't to keep other people, it was to keep her other personality. What? Toko was afraid of the murderous fiend inside. Yeah. I do believe you misunderstood her. What she's trying to say isn't, how can you know all this? No. What she wants to know is, how could you tell them? Huh? Last night, just before Monokuma gave his motive speech, Toko and I had a strange conversation. Đây, cái She lời told me hứa a giữa hai most, đứa. she said, a murderous fiend lived within her, and she was afraid it could appear and attack at any time. And that trepidation is what's caused her to have such a bleak attitude. Isn't that right, Toko? This is all a lie. You said you wouldn't tell anyone. What? You promised. I can't believe you lied. You have only yourself to blame. You came to me with your tragic little story. Người ta I gọi didn't đây ask là you to. tin dai thì có tin dai một cách mù quáng đấy mọi người. Đấy. This Tình yêu is the là mù real quáng. world, not some... Besides, you broke your promise first. You said that as long as you were here, no matter what, but in spite of that promise... You said if I kept my promise, you would go out with me. That's the only reason I promised. How many times do I have to tell you? I never said that. But you weren't able to do it. You just couldn't resist that rush you got from killing, could you? I tried. But your efforts were useless. What a disappointment. Thằng này nó cũng có cần thiết là phải chỉ chiết con nhà người ta như vậy không? Tại vì là đây là đa nhân cách. Nhiều khi nó là mình không kiểm soát được. Có thể con Toko nó cũng không kiểm soát được cái sự đa nhân cách của nó. Cho nên là chuyện đấy mới xảy ra thôi. Không phải nào mà cứ trách người ta như vậy được. Well, the opening act is nearly finished. All that's left is to hear from the person in question directly. The person you don't mean. Hello there! Is it me you were hoping to see? Rồi trông này trông mê quá. What the heck? So you figured it out, huh? Well, whatever. What are you gonna do? Ô mẹ ơi, nhìn con này trông kinh thế. Mà cái thằng khi Mifu đứng bên cạnh nó không bị gọi là sợ chết khiếp, nó chạy phát
té thì tôi chịu thật. Ô đấy mình nhìn mình còn thấy sợ ấy. I'm the ultimate murderous fiend, Genocide Jack! Or better yet, let's go with Genocide Jill! What the fuck is this? Toko, what happened to you? Not Toko, that's a loser name, and what happened is a textbook split personality! So what if one of them happens to be a serial killer? You should turn a blind eye to one's faults. So intense. Like they say, sound in murderous mind, sound in murderous body! This one is so different from the one we've come to know. Yes, well, the world is composed of a front and a back, you know. Just like how every inning has a top and a bottom, or how in the depths of every truth lives a little lie. Behind every dark and gloomy soul lives another that shines as bright as the sun! Ghê quá à. Trông mặt con ấy trông cũng kiểu cũng bệnh hoạn ấy. Kiểu trông rất là điên ấy. Miss Jack, Jill? Miss Jack? Can I ask you a question? What's up? Some of us think you might be the mastermind behind our entire situation. What are your thoughts on Cái này that? nó hỏi như kiểu phỏng vấn con này ấy. Well, I'll tell you, I am the mastermind of all masterminds! Just kidding! Then it's not true? Of course it's not true! How dare you try to link me to that creepazoid? And another thing, the police and government and society in the outside world are totally powerless! I mean, they just let this idiotic, bloodthirsty maniac go buck wild all over town! Sure, I'm a bloodthirsty maniac, but life is pain, right? To live is to hurt other people. Làm sao mà mọi chuyện có thể đơn giản như vậy được? Chắc chắn là có đứa nào đấy đã giả dạng cái con này, con Jack này. Mà đây nó ghi là Genocide Jill này. Có khi nào là cái thằng Yakuza? Thằng đấy kiểu tưởng có thể đổ tội được cho con này, bởi vì nó biết con này hôm trước nói với thằng đấy là nó là Genocide Jack, mà thằng này ở thư viện rất nhiều và nó đọc rất nhiều tài liệu. Thế là nó mới giả dạng để đổ lỗi It's cho a con này. necessary evil if you want to survive. The act of living itself causes pain for everyone. Just kidding again! Nhưng mà con này bị chết là This cũng should đáng be rồi enough đấy. to convince you. This murderous fiend is responsible for Chihiro's death. There's clearly a motive, so there should be no doubt. A motive? Remember what Monokuma told us? If someone didn't murder and graduate within 24 hours, an embarrassing memory or secret would be revealed. Well, let's assume that Toko's secret was about Genocide Jack. If a secret like that came to light, Toko's life would have undoubtedly been forever ruined. So she had a very clear motive to never have that side of herself exposed. Interesting. Very, very, very interesting. But sorry, as much as I hate to admit it, I'm not the culprit. Huh? But I cannot imagine anyone other than you could murder someone in such a bizarre fashion. Maybe so, but nevertheless, it's the truth. Do you really expect any of us to believe you? Yeah. I could never believe a word you say, you monster! Rồi Makoto, có một cái gì đấy mình cần phải đào thêm. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof do we need? Khiếp, con này cái lưỡi You của nó killed kinh her. nhỉ?
Không, tao nghĩ là cái thằng Sajuka này nè. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof do we need? Give it up. You killed her. Thế mới đau tôi. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? Perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof do we need? Give it up. You killed her. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us? Perhaps if you had an alibi, that Oh, an alibi, huh? Now we're talking! When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. What more proof do we need? Give it up. You killed her. Sorry, but I didn't kill anyone! You say that, but do you really expect any of us to believe it? perhaps if you had an alibi, that would change things. Oh, an alibi, huh? Now we're talking. When you compare your past murders to this incident, the modus operandi matches completely. No, that's wrong! Are the methods of murder really exactly the same? I'm not so sure about that. I think there's a slight difference between the Genocide Jack cases and this one. Huh? How's it any different? Uh-oh, you don't know? Well then, human garbage, let me tell you! I murder with passion and conviction. I consider myself a professional, and I have a very particular way of doing things. Imagine you go to a fancy Italian restaurant. They're very picky about the noodles, the sauce, everything. But what happened to Chihiro? It'd be like if that same Italian restaurant started using ragu or Chef Boyardee. This is no creation of mine. Let me rephrase that, in a way that maybe makes more sense. There are two clear differences between the Genocide Jack cases and this one. I got it! For one, the cause of death is different. In the Genocide Jack murders, all the victims were killed the same way. According to the case file, they were all apparently killed with a pair of scissors. But Chihiro died from a blow to the head, right? Ah, yes. That is remarkably different from the other murders. Wouldn't it be strange for someone who kills the same way without fail to suddenly change their method? Thực ra là And there's more. One more conflicting detail. That's right. In my recipe of murder, if the bloody message is the tortellini, then the arrangement of the body would be the pesto sauce. Could you please stop comparing killing people to cooking? So, are you saying the other difference has to do with how the body was arranged? I got it! Do you remember what the killer used to suspend her? They used some kind of rope to hang her up. What is your point? Well, in all the previous Genocide Jack cases, something else was used to suspend them.
Specifically, pairs of razor-sharp scissors. And guess what? I used my own specially designed scissors for the murders and the arrangement. Like I said, I'm a professional, so naturally I'm very picky about the tools I use. And you know what else? Big Mac said there's 2 differences, but he's wrong. Big Mac? Are you referring to me? Listen up, Big Mac. There's actually one more difference. Huh? Còn một điểm khác nhau nữa My à? word, you really didn't notice? Take a look at who the victims were in each genocide jack. There's a pattern there, just waiting to be discovered. Tất cả đều là Figure con that trai. out, and it'll be plain as death why I couldn't have possibly killed that little lolly girl. I got it! Is it because Dễ ợt. Chihiro was a girl? Bingo! Bullseye! Right on the money! What are you talking about? In all the genocide Jack cases, all the victims had something in common. They were all guys? That's right! The people I kill with such passion and conviction are all adorable little men! I can't believe I said it! I'm so embarrassed! The hell is wrong with you? I can't help it! I'm just a full-throttle boy-on-boy fangirl! And the mopey side of me just hates that now I'm on the fast track to becoming a full-fledged fan man! So, since Chihiro was a girl and not an adorable little man, you wouldn't kill her? Would an Italian chef suddenly start making ramen just because they're both noodles? Don't be stupid. I have too much passion and conviction to cross that line. That's the absolute reality of the one and only. We get it. You've clearly explained your hobby and your philosophy. But that's not all there is to it. It's a different matter entirely. When you're forced to kill in order to survive. Quiet, lowly car! Lowly? I would never kill for a reason as petty as mere. And if by some fluke I did kill to survive, why would I bother with the message and arrangement? It'd make me the obvious suspect. That does make some amount of sense. Plus, whatever reason I have for killing, I would never leave out my prized scissors. Who would go out of their way to use a big, stupid, heavy dumbbell? Maybe you used the dumbbell because you couldn't find any scissors in the school? Any scissors? I don't just use any scissors. I only use my own set of high-class envy of the entire world scissors! Okay, whatever. There still aren't any in the school. Are you sure about that? She's fully equipped! That's right! So I can kill anywhere, anytime! Why would I resort to dumbbells or rope when I have my trusty scissors by my side? Go ahead, tell me I'm wrong! You can't, can you, gutter dogs, all of you! Not to mention, I have no clue how to tie a good knot. So rope's totally out of the question anyway! I have no idea what's going on anymore! Could such a heinous villain really be innocent? But the body really was suspended, right? And nobody but the police knew about that. Yeah. That's why we figured it had to be the real deal and not some copycat killer or whatever. Đây. Chính là thằng Sayuka này đây. Trời ơi. Mà thông minh. Thằng này thông minh nếu mà Here's my answer. nó mà thành công ấy thì đúng Byakuya, là it's ra possible thuyết phục. you could have found out, isn't it? You'd have no problem gaining access to classified government documents or internal police records. Plus, you'd already looked through the Genocide Jack file before this all happened, hadn't you? Are you saying Mr. Togami did it? Then, the reason he pushed the theory of Genocide Jack being the killer so hard was because he wanted to pin the crime on her. So,
rude. He rearranged the scene to disguise it and make it look like I put my stamp on it. The adorable glasses man was behind it all. Oh, I'm on fire! Well, Byakuya, what's your response? I see. So now the suspicion falls on me. Then I must ask, when would you say I began acting suspicious? Surely you must have an answer. Looking back and thinking about it now, the way you were acting right before we discovered the body was a little strange. You wanted to go to the girls' locker room right away, right? But since you're a guy... I should have naturally thought of the boys' locker room first. Is that what you want to say? The victim was Chihiro, a girl. Hence why I said we should check the girls' locker room. Nothing strange about that, I'd say. On the contrary, there's something very strange. Okay then, what's so strange about it? Go ahead, share with the rest of the class. Hồi dù nên chưa biết là dùng kiểu gì. Nào. So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... how? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, you absolutely take it! That's a natural reaction for any guy! The victim was Chihiro, who was a girl. So of course I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. Chihiro là con trai. So, you said Byakuya was acting kind of... but he was acting... If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, you... that's a natural reaction for any guy! Thấy chưa, trời ơi. The victim was Chihiro, who was a girl. Shoot! So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... how? If you're presented with the opportunity to... That's a natural reaction for any guy! The victim was Chihiro, who was a girl. So of course I would suggest we check the girls' locker room first. There was no... Flashback là bấm nút gì? What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... how? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, you absolutely take it! That's a natural reaction for any guy!
The victim was Chihiro, who was a girl. So of course I would suggest we check the girls' locker room first. There was no time for pointless distractions. What's so strange about that? I wish you'd taken me with you. So, you said Byakuya was acting kind of weird before we found the body. But he was acting weird... how? If you're presented with the opportunity to check out the girls' locker room, You absolutely... That's a natural reaction for any guy. The victim was Chihiro, who was a... No, that's wrong. Chihiro là con trai. I'll tell you what's so Ngược strange lép, about ngược lép. that. Ngược lép. Because up until we actually discovered the body, we couldn't have known who the victim was. So your claim that you went to the girls' locker room first because Chihiro was the victim doesn't hold up. Hold on, từ từ. Tại vì con Chihiro là cái con mà không có ở phòng ăn đúng không? Đúng không? I see. That's a good answer, I must admit. Interesting. Very interesting indeed. But your reasoning is still too weak. What's wrong? Is that it? Surely you've got more than that. Go ahead. Show us. What's the matter? You're not finished already, are you? There must be more to it. There is. There is more to it. We just talked about the differences between this case and past Genocide Jack incidents. The proof you're looking for. Oh? Proof that I'm the culprit, you mean? Cái mà... cái dây. Không thể để thằng này thoát được. Đúng rồi. What? The difference between the cases? You want me to explain it again? When I want to kill, I use my very own special scissors. And I use those same scissors to arrange the body. But Con này trông ghê quá. Chihiro was suspended with... It was some kind of rope. Was it? That's right! It absolutely was! then there must be something very fishy. Hey, Byakuya, where'd you get... I'd never seen that rope before in my life. Obviously, somebody else must have had it hidden away somewhere. Ủa, cái này dễ quá, từ từ. What? The difference? You want me to explain? When I want to kill, and I use those same scissors. But Chihiro was suspended with... It was some kind of rope. Was it not? That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy indeed about that rope. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? I'd never seen that rope before in my life. Oh. Obviously, Somebody else must have had it hidden away somewhere. What? The difference between the case you want me to explain? When I want to kill, and I use those same. But Chihiro, it was some kind of. That's right! It absolutely was! Then there must be something very fishy. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? I'd never seen that rope before in my life. Ooh. Obviously, somebody else Must have had it hidden away somewhere. What? The difference? You want me to explain? When I want to kill, and I use those same. But Chihiro, it was some kind of. That's right! Then there must be some. Hey, Byakuya, where'd you get it from, huh? I'd never seen that rope before in my life. No, that's wrong. Actually, I'm pretty sure you have seen it before. Because, you see, that rope, or should I say, that extension cord? What? An extension cord? Byakuya, you've used the extension cord in the library more than once, haven't you? And the same extension cord that was in the library all this time went missing after the murder. And there's no way someone who uses that extension cord as much as you do wouldn't discover that fact. And Byakuya must be the one who took the extension cord. I can't imagine any other possibility. Cái lý luận này nó hơi bị weak ấy, nó hơi bị yếu ấy. That's really what you think? Then your conclusion is something like this?
I killed Chihiro in the girls' locker room, then hung her up and wrote that bloody message. I intentionally made it look like Genocide Jack was behind it. Is that about right? What's wrong? I asked you if you think that's what happened. Hell yes, that's what happened. So that's it, right? I don't disagree with not disagreeing. He kept calling this a game, right? So he'd be totally willing to do something like this to win. Sorry, but could we hold on just a second? I think we need to talk about this a little more. Huh? Do we really need to? We've all... I know. There's something that's still bothering me. Is that right? And what, pray tell, is still bothering you? I killed her in the girls' locker. Specifically, I dressed it up to make it look like it was the work of a homicidal psychopath. What about all that Đây. I got it! You say you killed Chihiro in the girls' locker room, right? But are you sure about that? Isn't it possible that the murder took place somewhere else? How What kind of question is... She was found dead in the girls... How could the scene of the crime have been anywhere thì mình có else? chứng cứ là nó bị giết ở phòng Well, con I trai. think it's entirely possible that she was killed somewhere else, along with the rest of the murder scene. The rest of the murder scene? That was awfully specific. Please tell me you have a reason for saying all of that. I believe I... Hey, don't just move on without permission! What do you mean she was killed somewhere else? Come on, Makoto. If there's any chance the murder took place somewhere else, let's see the proof. I got it! The proof that she was killed somewhere else is... the poster that's hanging in each locker room. Your proof is some posters? The poster in the girls' locker room was... a picture of a big-boobed supermodel. But don't you think that's kind of strange? Why would the girls' locker room have a poster like that? I bet those massive jugs of hers were totally fake! Meanwhile, the boys' locker room had... a poster of the super popular boy band Tornado. Again, that doesn't really seem to belong in a boys' locker room. So you're saying that maybe the posters were switched? And there's one other thing I noticed about the locker rooms. You know what I'm talking about. You're referring to my protein coffee, or protein? While I was in the girls' locker room earlier, I spilled some protein coffee on the carpet, but I noticed that after the murder, the stain had been totally scrubbed away. Đây. I got it! The stain on the girls' locker room carpet wasn't scrubbed away. In fact, I found it on the boys' locker room carpet. That's definitely the stain from my protein coffee. Then, does that mean that the carpets were switched too? But why would anyone do that? To move the murder scene from one locker room to the other. It's certainly plausible. What? In other words, in order to completely swap the scene of the crime, the blood-stained poster and carpet were moved along with the dead body. By doing this, the killer was able to change the entire room where the murder took place. I can certainly follow your reasoning, but why would the culprit bother doing that? Huh? Why would they go through all that trouble of switching the scene of the crime? Đúng rồi, tại sao lại phải đổi à? Actually, an even Hiện trường bigger vụ án. question.
If the murder did take place in the boys' locker room, then how did Chihiro get in the boys' locker room in the first Bởi place? vì Chihiro là con trai. To get into the locker rooms, you have to swipe your e-handbook across the card reader device. But Chihiro's handbook should have only allowed her access to the girls' locker room. She had no way to get into the boys' locker room to begin with. No, she did have a way, and I can tell you what it was. Ngực phẳng. I highly doubt that. Shut up! I'm telling you, I know how she could have done it. Không phải à? Chết rồi. Mình sorry các bạn. Ôi. Broken handbook đây. Is it really possible? Could Chihiro really have gotten into the boys' locker room somehow? Ah! I've got it! She must have hacked her e-handbook! She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no... No, I don't think she used the thing that was in the... Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. If she had that, she could get into the boys' locker room no problem. Is it really possible? Could Chihiro really have... Ah! She must have hacked her e-hand... She was the ultimate programmer, after all. I'm sure that would have been no problem for her. No, I don't think that's it. She used the thing that was in the main hall. Huh? What thing? I'm talking about Leon's handbook, of course. No, it's wrong. Đúng không ta? No, I don't think Chihiro used Leon's handbook. Why not? Because Leon's handbook was broken. Oh. Well, then, yeah, I guess that'd be pretty impossible, huh? I am struck silent by how quickly you gave up. Plus, isn't there a regulation against using someone else's handbook? Actually, the rule states that loaning your handbook is prohibited. It says nothing about borrowing one. In other words, you could borrow a dead person's handbook all you want, and you'd be safe. Yup. Hit the nail square on the noggin. Of course, if it were broken, that wouldn't make any sense anyway. Thông minh thật. Cái pen của nó mà nó thành công một đúng không? So Quá là then, thông minh luôn ý. she Nghĩ must đến have rất nhiều hacked thứ hers, luôn. like I said. She used her ultimate programmer skills and... Psst! You can't fix an e-handbook. The instant you open one up, a security buzzer starts blaring. So, if she didn't use Leon's handbook, and she didn't modify her own handbook... Maybe Mr. Naegi's initial assumption is just... It seems like there's no way she could have got into the boys' locker room. So... Okay then, Hold on a second. I agree with you, though. What the... You finally decide to open your mouth and that's what you've got to say? There's no way she could get in the boys' locker room, right? Why are you so sure she couldn't get in? There's still one... What? What are you talking about? What other... Well, to explain that, why don't we take a little break from the trial? Wait. Just what do you think you're doing? Don't worry. This'll make the whole trial more exciting. I'm sure that thought must please you. Huh? Well, all right then. I declare an official class trial recess. Oh. Now then, what is it you want to show us? It better not be boring or I'll be very Oh, I have no doubt it'll meet your lofty expectations. So... The girls' locker room? We've already searched this place top... I'd like you to examine the victim's body. Be sure to examine the entire... Examine her. No, wait! It's probably Là con best trai. if I don't... It's not that I'm creeped out or... Very well. But you're a girl. No, it's okay. I think Chihiro would rather have a girl so just leave the... What is this? Some kind of secret girl-on-girl action? That's not it at all. Okay, I'm sorry, Chihiro. Be sure to check her entire body. And I... Her entire body... What?
What is it? Not possible. Đấy. Vòng ngực các bạn ơi, vòng ngực các bạn ơi. Trời ơi. Mọi người thấy không? Mình là kiểu hơi bị gọi là nhanh nhạy với vụ này đấy. Mà cái vụ này hay, vụ này hay thật. Cái ca này hay. Từ cái thằng bắt đầu là từ cái thằng chủ mưu những cái đứa liên quan. You're joking, right? I wouldn't joke about this. It's really true? Chihiro was a guy? Oh, what? You guys didn't know? Heck, I knew that right off the bat. Chihiro Fujisaki was totally a guy. He was a cross-dresser? Oh, no, I'm really on fire! I wish I had killed him! So that's what Kyoko wanted to show everyone, huh? Yeah, now let's ride this wave of excitement. Rồi. We've all just learned of the shocking revelation that Chihiro was actually a boy. Let's pick up from there. Yes, well, I don't know his reason for hiding it, but the fact is, Chihiro was not a girl, but a boy. And because the victim was male, he would have had no problem gaining access to the boys' locker room. Assuming his handbook did, in fact, list his gender as male, then yes, that would be true. Of course his handbook said he was a boy. He dressed like a girl, but he was a boy through and through. So then, there should be no issue with Makoto's initial assertion. The victim was killed in the boys' locker room, and was then later moved to the girls' locker room, and the killer could have easily used Sayaka or Junko's handbook to get into the girls' locker room. So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body. Well, I must admit, I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. This is the most titillating situation! So now everything has been connected. Okay, well, connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember? He's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a doubt, Byakuya is the one that made Chihiro's death look like Genocide Jack did it, but I think he might not actually be the killer after all. Hả? Sao lại quay vòng như vậy? What? But aren't you the one who accused him in the first place? He just seems to be too easygoing about all this. Like he's enjoying us solving the mystery. The way he's acting, it makes it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too... how can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord, knowing it could connect him to the murder. Từ từ, nếu như mà thật sự không phải là thằng Ryuka mà mình bị nhà phát triển game dắt mũi, thì thật sự là cái vụ án này nó siêu hay ấy, đúng không? Oh my god. Bây giờ mình đã hiểu tại sao mà tựa game này là một tựa game cột đài ở trong những cái tựa game trinh thám và giải các vụ án, bởi vì thực sự câu chuyện nó rất hay. Để bây giờ mình lúc từ đầu đến giờ thì mình mới chỉ đoán được chúng là Chihiro là con trai, và mình tin rằng là không phải con Toko giết, và mình đoán là cái thằng Byakuya. Nào bây giờ xem At đúng không least, nhá. that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again, when you found out Chihiro was actually a guy, if you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. So that's your thinking, huh? Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but it's fine. I guess I'll mark it as correct for the time being. Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. Are you fucking with us right now? No, I am not effing with you right now. I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead.
find it very hard to believe. You're free to be executed along with the rest of us. If you're really telling the truth, then why? Why do you do that to his body? My reasons hardly matter right now. Uncovering the culprit is much more important, wouldn't you say? Now then, if it wasn't me, who was it? Well, I don't think I can say for sure without talking about it a little more. We're seriously gonna keep going? We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. No, I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility, because if we're wrong... That's true. Very well then. I'm with you too. Damn straight. Count me in. Do you not have a mind of your own? Of course I do. What am I, an ant or Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still... That's very true. Our lives are all on the line. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? I got it! The murder was a guy. Cholesterol count. Isn't there a single clue that might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but... Did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough Đúng for rồi, now. Cái của con cholesterol. Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. And only the killer. No, that's wrong. I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Celeste. Now that you mention it, yes, I did see him. Really? Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. Whatever! Just hurry up and tell us! It was last night, right before nighttime. I saw Chihiro in the dormitory warehouse. I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then, I assume, he headed off to exercise. A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that is when he said something that struck me as rather odd. Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So, Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone, and then they were going to work out together? But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times, and he always declined. Probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. Không phải là có lẽ là thằng thầy đồng à? Tại vì là có vẻ như con Chihiro với cả thằng thầy đồng rất là gần thân với nhau. Lần trước khi mà cái con Junko bị chết thì bọn nó là ở lại hội trường trông xác cùng nhau. Enough so that he was willing to risk his secret being revealed. Oh, what a marvelous friendship! The point is, whoever he met up with is the culprit, right? So we just gotta figure out who it was. Và là con trai. But knowing what we know, I can't even guess. No, you already have what you need to make the connection. Huh? Huh? You know who the killer is. Seriously? Who is it? Who's the killer? Think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of.
focus on the details of these items, and it should become obvious who was waiting for him. Tại sao thằng đấy lại phải tại sao Chihiro lại phải lấy cái checkpad với cả dashpad này? Từ hay là thằng gangster? Tại vì Chihiro rất là thân, bây giờ mình không biết là ai nữa. Are you sure about that? Mình không biết là ai nữa luôn ấy. You really think we can figure out who did it based on two pieces of evidence that we don't have? What? You want to track down some fingerprints or something? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Easy for you to say. But fine. Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. Do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? My tracksuit is black! I don't even have a tracksuit. 'Cause exercising sucks! I have a white tracksuit personally. I got it from the warehouse, if you must know. Did any of that really help us get any closer to figuring out who the culprit is? No way. Not a chance. You heard him, right? What he just said without even realizing it? Ôi, mình ngu à? How do you know something like that? Rồi xem lại nào, nghe First of lại all, nào. we know where Chihiro was Tập headed. trung vào con trai ấy, tập He trung vào was những lời on của his con way to trai. go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? My tracksuit is black! I don't even have a tracksuit. Thằng này. 'Cause exercising sucks! I have a white tracksuit personally. I got it from the warehouse, if you must know. Did any of that really help us get any closer to figuring out? No way. Not a chance. You heard him, right? What he just said without even realizing it? First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. Không So có một next đứa we bảo have rằng to là ask, blue jacket này. why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit. It matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? My tracksuit is black! Không phải. Shoot! First of all, we know he was on his way, so next we... Why did he choose... What do you mean, the... I got it! It matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit? No, that's wrong! Hold on a
second, Mondo. What did you just say? Huh? What'd I say? When Celeste testified a few minutes ago, she said... She never said anything about the jacket's color. Oh my goodness, yes! Oh, that's so good. It's good. Trời ơi, hay quá. So why did you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey, Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, Mình biết nó là màu it xanh. was blue. Bởi vì là con Celeste nói với mình. And before we began the trial, The only one I told about any of this was you. Then, Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? Because I just... I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. No, the bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. Then the only reason he could have known what color the tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died! Cherry? So, how about it? Did you see the tracksuit or didn't you? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me, and he was carrying the tracksuit in his hands. no, that can't be it either. According to Celeste's testimony, when Celeste noticed it, Chihiro made a point of making sure the jacket was completely in the bag. If you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was. It would appear you've dug your own grave. Perhaps. But you handed him the shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it'll be obvious who he met with? What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. That's why you said you knew who did it. To put them on edge. That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicions about him from the very beginning. But why? What made you so suspicious? That's a good question. There was a certain turning point that tipped me off. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. You only call guys dude. For girls, it's chick. And after he was killed, you happened to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. You noticed? Are you a witch? She's a witch! You're positively frightful! No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Mondo, was it really you? Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone! What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Từ từ. Hold on. Nếu bây giờ mình chơi lại thì liệu mình có thấy được cái moment mà cái thằng Mondo gọi Chihiro là dude không? Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! It's true. My Hay là đây reasoning chỉ on là that một kiểu is bọn nó để pretty có shaky. plot twist. That was fast. Well, this does present us with a problem. That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me. Hifumi, weren't you telling me you'd found some evidence? Really? Actually, you know, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, does your confidence just get up and walk away? It's fine, man. Just tell us. If you really insist, then, here. What do you have there? It happens to be an e-handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. I got it! We know Chihiro's handbook was missing from the scene of the crime, right? For a fact. For a fact indeed. I was totally sure I'd found it. Then it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping.
but it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so fragile. You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? I got it! You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? You remember that? Sure, maybe I let that slip. But I never told anyone what the weak point actually was. But if the handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession, Then we can only assume that someone's figured out its weakness. You know what the weakness is, right, Monokuma? So, what is it? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you, and someone else decides to copy it, that would be very not good. Just tell us already! Why would we want to break our own handbook? Oh well, I have a weakness for pushy demands. But you're sure you won't follow their example? Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge e-handbook is... when it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break! I flippin' knew it! You knew it? Yeah, because I found the handbook laying on the floor of the sauna. OMG, bởi vì thằng Mondo với cả thằng kia là thi sauna với nhau. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around. So when you're in a sauna, make sure to keep nice and still. Interesting. I learned one new fact today. That is a mere trifling speck of knowledge. Anyway, if you found the victim's handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to raise its temperature in order to break it. meaning the culprit somehow knew its weakness. But how'd they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed. Quite the mystery. What if they found out by accident? What do you mean by accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, not knowing its weakness, and it broke? They'd realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. I won't say it's not possible, but who would have done something like that? I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. I might know someone who did. Whoa! I think the one who may have taken their handbook... Here's my answer! Mondo, your handbook got broken in the sauna, didn't it? What? Why? Why do you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance contest in the sauna not too long ago, remember? And for the contest, Mondo just so happened to keep his school uniform on. But little did he realize, he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. No, wait, hold on. You've got it all wrong. He would never kill. I don't accept this. Show me the proof. The actual solid proof.
Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine! See? Look! Makoto was wrong after all! Mondo wouldn't hurt a fly! Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine! See? Look! Makoto was wrong after Mondo wouldn't hurt a fly! Let's test Makoto's assertion. If what he said, you broke your own. In other words, if then that proves. Well, my goddamn handbook works just fine! Shoot! Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own. In other words, if then that proves that what. Well, my goddamn handbook works just fine! See? Makoto was wrong. Mondo wouldn't hurt a fly! Let's test if what he said, you broke your own. In other words, if then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine! See? Makoto was wrong. Mondo wouldn't hurt a fly! Let's test Makoto's assertion. If what he said, you broke your own. In other words, if Mondo, then that proves that what Makoto. Well, my goddamn handbook works just fine! See? Makoto was wrong. Mondo wouldn't hurt a fly! Chỉ còn có 8 phút nữa thôi. Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook, then that proves that what. Well, my goddamn handbook works just fine! Không phải. Shoot! Let's test Makoto's assertion. If what he says, you broke your own. In other words, if Mondo's handbook, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine! No, that's wrong! The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for one that actually works. After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right! The punishment it suffered wasn't nearly enough to destroy it. So then, the broken handbook in the main hall is actually Mondo's, which would mean that the handbook Mondo has right now is actually Leon's, yes? But doesn't that violate the school regulation that says loaning out your handbook is prohibited? There is a rule about loaning your handbook to another student, but if they're dead, they're not a student. Well, Mondo, if I'm wrong about this, Son of a bitch! What's wrong, bro? Come on! Tell him he's wrong! Okay, then why don't we look back on this case one more time, from the beginning? That...
Here's exactly what happened. First, let's take a look back to before the... Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? At the time, she was apparently stuffing something into a duffel bag. That something was a blue tracksuit. You can... With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who was apparently a girl, access the boys' locker room?
Here's exactly what happened. With bag in hand, Chihiro headed out. Even though it was officially night, she made her way to the locker room. But how could the victim, who was a... Simple. Which is why he was able to use his own e-handbook to gain entrance to the boys' locker room. Once inside, he met with someone there. And the person he met was the one who killed him. It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting... It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Here's exactly what happened. Which is why the killer hurried to try and hide the act. Then, removing the bloody poster, Còn 2 máu nữa thôi. the killer is you! Which is why the killer hurried, then removed... Còn một máu nữa thôi. Here's exactly what happened. Which is why the killer then removed... And finally carrying the corpse into the girl. A girl's handbook was necessary, but this alone doesn't prove that the... After all, Sayaka and Junko's using one of those, a boy could get... And that's exactly what the carpet and the poster They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch. That could have been the end of things. Byakuya discovered the body and decided to... So, after he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. He used the cord to... Then, using the victim, he wanted to create the illusion that Đó. Cái này nó khó bởi vì là kiểu phải nhìn hình rồi đoán ấy. Is the... I refuse to give up yet!
không, từ nhầm. Here's exactly what happened. First, let's take... Last night, Celeste at the time... That's something... With bag in hand, she made her... But how could the victim, who was apparently... Simple, which is why he was able to... Once inside, it seems likely that the killer grabbed the nearby and attacked it. And that's where the blood... It was likely in the heat of the moment. Which is why the killer hurt, then removing... And finally carrying the corpse. A girl's handbook was... But this alone doesn't... After all, Sayak using one of those... And that's exactly with the carpet and the poster they brought with them. They changed the layout of the boys and girls. Có vẻ hơi vô lý, tại sao lại That phải could have been the end of đổi? things. Chắc But là để no. trốn tội à, để không phải là Byakuya discovered the body con and trai mới decided vào to... được. So, after stumbling on the crime scene, he went and grabbed the extension cord from the... He used the cord... Then, using the victims, he wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible. Here's exactly what happened. And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and up there, they planned to destroy the last piece of evidence. And just as the killer expected, somehow, the killer knew that then the reason they knew that is because the... And that's how it all... Isn't that right, Mondo Owada? Wait! No! Phần gọi là This can't be right! Where's your evidence? tội nghiệp. Yeah! Where's your evidence? Thằng này bị sốc quá. You need evidence! You without any proof, you can't pin any of this on him!
Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. False. I refuse to vote. Show me some evidence. You're wrong. I won't listen. I refute you. False. Show me some evidence. I won't listen. False. Show me some evidence. This should prove it. If my thinking so far is right, Mondo must have replaced his broken handbook, in which case, we can just check each of our handbook once we do that. We don't gotta do that. Huh? Yeah, I did it. Tại sao mày lại giết Chihiro? Bro, what are you saying? I got no choice, man. After hearing all that, I gotta just give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. Roger that! Wait! Hold on! No waiting! No holding on! Time for the moment we've all been waiting for! Grab your lever and give it a... Who will you elect as the blackened this time? Will you make the right choice? Or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Buồn quá ha. What? Unbelievable. Kiyotaka đã chọn sai. Sorry. What is this? Now then. Actually... Tình yêu không được đáp lại à? Một câu chuyện buồn giữa hai người đàn ông. Từ rất lâu có một chàng trai tên là Chihiro Fujisaki. Chung là bị thiếu sức mạnh. Mày quá yếu mặc dù mày là con trai. Mặc dù là nghe như vậy nhưng mà cũng không thể nào mà thoát ra được cái sự yếu đuối của người ta, của anh ta, và anh ta càng chìm vào sự yếu đó. Cho nên là anh ta quyết định là ăn mặc như một cô gái. Nhưng mà anh ý phải tìm một giải pháp để cho mọi người không còn ai nói rằng là tại sao con trai mà lại yếu vậy. Và thường dần dần thì càng ngày càng khép kín. Nó rất là yếu đuối. Weak. Trong khi mà trò chơi gọi là chết chóc bắt đầu ở trường thì anh ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận là ở thế giới này thì để tồn tại thì bạn phải trở thành mạnh mẽ. Và khi mà Monokuma đã đưa ra cái thử thách là sẽ nói ra được điểm yếu, bí mật của mọi người,
thì trong đấy có một cái bí mật mà Chihiro thì muốn chôn vùi. Chính là mình là con gái. À, mặc dù mình ăn mặc như con gái nhưng mình là con trai. Hey, Đấy, nên là rất là sợ bị mọi người xung quanh là trêu chọc. Nhưng I'm sorry. But... muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể nói cái này với mọi người. That's right. I want to change. Hey, Sau đấy thì đã nhờ một người mà anh ta có thể tin tưởng được, và anh ta có thể kể ra cái bí mật của anh ta. Và cái người anh ta chọn chính Yeah, là that's right. Mondo. Tại vì Mondo đã hứa một lời hứa rất là khiến cho Chihiro tin tưởng, cho nên Chihiro đã chia sẻ bí mật cho Mondo. Và Mondo còn là biểu tượng của một người đàn ông rất là mạnh mẽ mà Chihiro rất là ngưỡng mộ. Đấy là Correct. cho nên đó có thể là tại sao Mondo làm cái việc mà anh ta đã làm là để giữ lời hứa anh ta đã giữ với Chihiro. Tại sao lại có ý vậy? Tức là tại sao mà Mondo lại mang xác Chihiro từ phòng con trai sang phòng con gái? Indeed. Chính là như vậy. Thế không phải là để che giấu những gì hắn ta đã làm à? Không phải đâu. Lý do chính đó chính là để giữ lời hứa giữa hai người đàn ông mà anh ta đã nói với Chihiro. Nhưng mà tại sao lại chuyển xác lại là giữ lời hứa? Because... Bởi vì nếu như tất cả mọi người biết là anh ta đã bị giết ở phòng con trai thì mọi người sẽ gọi là argue, mọi người sẽ tranh luận là tại sao mà cô ấy lại có thể vào phòng con trai, và sau đấy thì có thể là sẽ phát hiện ra bí mật. Vậy tại sao mà Mondo lại giữ bí mật mà anh ta đã nói với Chihiro, mặc dù là lại là kẻ giết người? Nó rất là không... thằng Kiyotaka này nó rất là bị sốc á. Tại sao lại như vậy? Bởi vì dù có chuyện gì đi nữa thì tớ cũng không biết mọi người. Tớ không muốn mọi người biết rằng What is this? không biết bí mật của thằng Mondo là gì mà nó phải xấu đến mức còn xấu hơn cả cái kẻ giết người hàng loạt à? Don't make me repeat myself. Hey, What? Mondo giết anh trai của anh ta. Cái lý do mà Mondo tham gia băng đảng là bởi vì một người nào đó, đó chính là anh trai. Anh trai của Mondo tên là Daiya Owada. Mondo rất là ngưỡng mộ. Bởi vì Daiya mà Mondo đã mua một chiếc xe. Mondo, anh trai của Mondo là gia đình duy nhất của anh ý, và cũng là người duy nhất mà Mondo tin tưởng và ngưỡng mộ. Anh ta vẫn muốn, Mondo rất muốn là như anh trai của mình và theo bước của anh trai. Sau đó thì anh trai Mondo là đã tạo ra băng đảng xe lớn nhất đất nước.
mọi chuyện thì rất là ok. Và Mondo nghĩ rằng là một ngày nào đó thì mình sẽ kế thừa cái băng đảng của anh trai. Sao nữa? Đây là những cái lời nói mà kiểu là Mondo sẽ soán ngôi. Mỗi ngày thì Mondo đều nghe những cái câu chuyện phiếm từ các thành viên trong băng đảng. Đó là lý do tại sao Mondo phải trở nên mạnh mẽ hơn là Daya. Don't fuck with me. Và phải là trở thành số 1 và phải ở trên đỉnh. Trong cái ngày gọi là lễ nghỉ hưu của anh trai thì Mondo đã thử thách anh trai là đua xe. Và trong lúc đua thì đã có tai nạn xe tải. Anh trai đã bị cán chết. Phải là bị cán chết là anh trai đã cứu Mondo khỏi bị cán chết. Oh no. Phải giữ băng đảng lại nhau. Đây là một đội, em và anh. Lời hứa giữa các người đàn ông. Anh ta đã quyết định là giấu cái sự thật này với tất cả những người trong băng đảng, để giữ lời hứa với anh trai mình. Anh ấy đã không bao giờ nói với ai rằng là anh ấy, cái sự yếu đuối của anh ấy đã gây ra tai nạn. Khi mà cái trò chơi chết chóc của chúng ta bắt đầu thì anh ta nhận ra rằng dù có giả vờ như thế nào thì anh ta cũng chỉ là một người yếu đuối, có thể chết ngay bất cứ lúc nào. Nên khi mà Monokuma nói rằng là sẽ tiết lộ bí mật thì anh ta không thể nào để những người khác trong băng đảng tìm ra được. Cái lý do bullshit gì đây. Nếu mà chuyện này xảy ra thì tất cả mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Cái chết của anh ấy là tất cả những tội lỗi mà tôi đã mang theo sẽ trở nên vô nghĩa. Đó là lý do tại sao tôi khi mà tôi biết được cái gì mà Monokuno sẽ làm thì đầu tôi chỉ toàn là những gọi là ý nghĩ. Tôi không biết là phải làm gì. Tôi cảm thấy rất là bị lo lắng. Và sau đấy thì Chihiro hỏi rủ tôi là đi tập thể dục. Và anh ấy cũng nói với tôi bí mật. Chúa ơi, xin lỗi tôi đã nói dối cậu. Tại sao lại nói với tớ như này? Cậu đã giữ bí mật suốt khoảng thời gian đấy. Nếu như mọi người biết được cậu sẽ... Cậu nói đúng, nhưng mà tớ muốn thay đổi. Tớ không muốn bản thân mình sống trong sự dối trá. Tớ yếu đuối. Tớ không muốn cái version bản thân này của mình mãi mãi. Những lời của anh ấy như một con dao đâm vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy rằng anh ấy đã gọi là expose the lie. Là gì? Đã kiểu như là mở ra cái lời nói dối mà tôi đang sống với bản thân tôi. Cậu rất là khỏe đúng không? Cậu không có gì có thể làm tổn thương cậu đúng không? Mặc kệ tất cả những bí mật mà Monokuno có thể nói với chúng ta. You piece of... What? What? Cậu nói như thể là tớ rất mạnh mẽ và tớ có thể nói với mọi người bí mật của tớ. Hả?
Tôi cảm thấy rất là ghen tị với sức mạnh của Chihiro. Anh ấy có sức mạnh có thể đối diện với sự yếu đuối của bản thân và thay đổi. Đó là sức mạnh mà tôi chưa bao giờ có. Rất là ghen tị. Sự ghen tị đó đã hủy hoại mình, hủy hoại tôi. Cậu đang là đùa tớ đấy à? Tớ mạnh mẽ, cậu đùa tớ đúng không? Không, tớ không hề đùa cậu, cậu rất là mạnh mẽ Mondo. Tôi cảm thấy là tôi có thể nghe cái gì đấy nó bắt đầu đổ vỡ. Có một cái gì đấy trong đầu tôi. Cậu muốn tớ làm gì? Cậu muốn tớ phải làm gì? Cậu muốn tớ ngồi và để bí mật của tớ được gọi là mọi người biết và phá hủy mọi thứ. Có chuyện gì Damn you! Tại sao cậu lại nói với tớ cái điều này? Cậu đang cố gắng gọi là nhấn mạnh sự thất bại của tớ đúng không? I just wanted to. Tớ rất là ngưỡng mộ cậu, tớ rất là ngưỡng mộ sức mạnh của cậu. Tôi mạnh mẽ. You son of a bitch! Mạnh mẽ hơn cả Danya. Chắc là tức giận quá mà giết ý. Tôi không nhớ được gì sau đó nữa. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã chết, máu ở dưới chân. Tôi có cầm cái tạ ở trong tay. I killed even after all this time. I'm still just as weak as I've always been. Thanks to that, I did something I can never take back. Vì gọi là bí mật, anh ta đã giết một người khác một cách tàn nhẫn. Anh ta không thể nào giải phóng sự tiếc nuối của anh ta với thế giới bên ngoài. Anh ta không biết là sức mạnh mạnh mẽ là gì. Yep. Ồ, đến giờ hành quyết rồi. Can't be. Well now, well now, well now, well now. Ridiculous. Now then, I prepared a very special punishment. Let's give it everything. Sorry, man. Xin lỗi. I couldn't keep the promise we made. From one man to another. Tôi đã không thể giữ lời hứa chúng ta đã đưa ra. Này, nó hơi bị gọi là gượng ép ấy. Cái plot twist này nó, nếu như mà cái thằng nhà giàu kia nào mà cái kẻ giết người thì hợp lý hơn. Chứ như thế này thì nó hơi bị quá. Hơi bị vô lý quá. Thằng Mondo này cũng chỉ là bị kiểu mất kiểm soát rồi giận quá thôi. Cái thằng nhà giàu kia mới là cái thằng nó cố tình nó tự dưng lại còn dựng hình giống như là kẻ giết người hàng loạt. Chết ở trên chiếc xe. Ôi, creepy thật đấy. Thật là một tựa game thật là creepy. Cũng may là nó không zoom vào mặt của cái thằng chết ấy. Tất cả mọi người rất là giận dữ. Đặc biệt là thằng kia. Taka buồn, tiếng kêu thảm thương làm cho chúng tôi nhận ra rằng thật là thất vọng. Đây là kết thúc của trò chơi rồi à?
cậu có bị điên không? Đây là trò chơi á, một bạn của chúng ta vừa mới chết, cậu có nhận ra không? Naturally. Đương nhiên, bởi vì đây là trò chơi giữa sống và Hey. chết. Tôi không có điều gì muốn nói với cậu. Tôi không trừ However, việc rằng tôi không hiểu tại sao cậu lại gọi là cải trang cái chết, cái tội trạng của Mondo, cái hiện What? trường tội phạm. Tại sao? Đương nhiên là để làm cho nó thú vị hơn rồi. Lại thêm một cái thằng máu lạnh. Giọng của hắn ta rất là bình tĩnh, không có cảm xúc. Tối hôm qua khi mà cái tội phạm về cái cuộc giết người diễn ra thì tớ đang ở trong thư viện. Honestly. Vậy cậu cũng không quan tâm đến cái quy định buổi tối. Cái quy định đấy không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi không bao giờ nhớ là tôi đồng ý với nó. There is nothing to be done. Ok, tiếp tục đi. Từ từ mình đi vệ sinh một tí nhé mọi người nhé. Buồn. Ok, đến đâu rồi? Nào, chơi nốt chương này nào. Khi mà màn đêm buông xuống thì tôi quyết định là tôi sẽ về phòng. Đó là khi mà tôi gặp hắn ta. Tôi thấy Mondo đi ra khỏi phòng giữ đồ của con gái. Sau khi hắn ta đi thì tôi nhìn bên trong và thấy xác chết. Vậy là cậu đã thật sự là nhìn thấy thủ phạm. Hắn ta là đồ ngốc. Không hề biết là tôi đã nhìn thấy hắn ta. Well. Cậu nói là cậu đã biết thủ phạm ngay từ đầu. That's right. Đúng rồi. Tôi biết ngay từ đầu, thế cho nên rất là chán đúng không? Hơn nữa là quá là phí thời gian để tìm một cái câu giải đáp khi mà nó đã được lộ ra ngay từ đầu. Thế cho nên tôi quyết định là sẽ rút một tay. Tôi nghĩ là tôi cần phải làm mọi việc một cách thú vị hơn. I see. Cho nên sau khi mà nghe thấy cái kẻ giết người hàn loạt từ Toko thì cậu đã quyết định làm ra một vụ hiện trường giả. Khốn nạn. Nếu mà chúng ta không tìm ra kẻ giết người thật sự thì cậu cũng bị chết đúng không? Đương nhiên là đến lúc đấy thì tôi cũng sẽ tiết lộ sự thật. Đương nhiên. Yakuya nói và nhìn thẳng vào tôi có thể nhìn thấy độ ánh mắt giận dữ của hắn. Cảm ơn một ai đó, điều đấy đã không xảy ra. Và tôi đã có thể gọi là trình diễn một cái thí nghiệm rất thú vị. Interesting. Một khi tôi quyết định trở thành kẻ hư hỏng, giờ tôi biết ai là người tôi sẽ phải gọi là cảnh giác. Correct. Vậy đó là lý do của cậu. Indeed. Thỏa mãn rồi chứ? Ok, chúng ta đã nghe xong câu chuyện của cậu. Hey. Có một điều nữa tôi muốn hỏi Monokuma. What's this? Chuyện gì vậy?
mày muốn trình diễn những cuộc hành xác một cách rất hoành tráng mỗi lần đúng không? Câu hỏi của ta là tại sao? Mày có thích nó không? Tất cả những cái cuộc hành xác, khỏi một cuộc hành quyết này, sự tuyệt vọng đều là cho chúng mày. Tất cả là món quà của tao cho tới con người. Mày nói hơi quá rồi đấy, tao không hề nói quá. Tất cả những cái sự trừng phạt này là để chuyển hy vọng thành tuyệt vọng. Mày nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? What the heck? Dù sao thì cũng chả quan trọng. Đến cuối cùng thì tao cũng sẽ là người thắng cuộc mà thôi. Và rồi tất cả mọi thứ đã được tiết lộ đối với ta. How exciting! Ồ, kiểu người danh giá đến từ gia tộc danh giá. Mày đúng là hiểu tao. Tao nghĩ đây là bắt đầu của một tình bạn rất là đáng sợ. Im mồm đi, tao sẽ không bao giờ ở một cái tầng lớp là trẻ con như mày đâu. Để tao nói cái này, tao sẽ là người chiến thắng và mày là người tiếp theo. Tao sẽ tìm mày và giết mày, hiểu In the chưa? name of my family. Dùng cái tên dòng họ Togami của tao. Chiến thắng là điều không thể tránh khỏi. You're getting all riled up! Ồ, mày nói như là mày là nhân vật chính của một tựa game vậy. Tao thề là bằng tất cả những gì tao sẽ giết mày. Ôi bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là kết thúc của cái vụ số 2. Thế nhưng mà có vẻ mọi chuyện chưa kết thúc. Cho tất cả những ai còn sống sót thì cơn ác mộng tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Well, anyway, like I was saying... Chuyện gì đây? Tự dưng có cái thằng nào đây? This is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Con Monokoto nói với một ai đấy rằng là ồ, như tôi đã nói đấy, đây là một vị trí rất là tốt, một vị trí rất là Anyway, tốt. isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Có phải mọi thứ thật là tuyệt vời khi mà đứa con gái đó đi và giết một ai đó khi mà trước khi sự việc có cơ hội trở nên nhàm chán. Once things really get moving, it'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. Một khi sự việc đã chuyển động thì nó sẽ như là tàu siêu tốc và nó sẽ không dừng Fear lại. and despair charge forward at a speed nothing can hope to match. Sự sợ hãi và tuyệt vọng sẽ tiến về phía trước với một tốc độ mà không cái gì có thể. But I must admit, I'm bằng. disappointed. Nhưng mà tôi nhận ra là tôi rất là I thất vọng. went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. Tao đã đi và tốn rất nhiều công sức để làm cho mày trở thành một phần của nhóm, thế mà mày không hề gọi là hoàn thành You nhiệm vụ. do remember you were supposed to make the first move, right? Mày có nhớ là mày là đứa mà phải là chủ động tiến hành trước mọi việc đúng Well, không? no biggie. Nothing we can do about it now. So just do your best to make things more exciting from now on, okay? Thôi, mọi chuyện đã về quá khứ rồi. Bây giờ mày phải nhớ rằng là nhiệm vụ của mày là phải làm mọi thứ thật là hứng thú từ bây giờ. After all, that's what everyone wants to see. Bởi vì sau cùng đấy là thứ tất cả mọi người muốn nhìn thấy. Có một việc mà tôi muốn hỏi ông. As long as you don't want to know my measurements, fire away. Hỏi đi. Ai đây?
Ồ, học sinh thứ 16. My, you really took me by surprise there. Ồ, mày thật là làm tao cạch I kia. know I said you could ask anything, but... Tao nhớ là tao nói mày có thể hỏi tao bất cứ điều gì. Super denied, ultra denied, demonic denied! Because you see, that's my ace in the hole. Bởi vì mày biết không, đấy là gì? Đấy là con bài ác chủ. And nobody be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. Và khi đã là con ác chủ bài rồi thì sẽ không ai tiết lộ ra cho người khác được không? Kể cả với một người mà người ta coi là bạn. Ok, đã có boy rồi thì chắc là sau sẽ là về girl đúng không? To be continue này. Có một ai đấy hắt xì hơi à? Ôi dồi ôi. I know I shouldn't cry. Ui, sao tự dưng em này trông xinh thế này? But tôi nghĩ là tôi không muốn khóc nhưng mà I've had enough. I can't take it and getting out of here. Em không chịu nổi nữa rồi. I can't let myself think about if I keep thinking like. Nếu mà mình cứ nghĩ về việc là mình muốn thoát khỏi đây thì mình sẽ giết người à? Donut, mình phải ăn bánh donut. Vậy là thích bánh donut. Thôi rồi, sau chơi tiếp mọi người ạ. Hôm nay mình đã chơi gọi là cũng khá là nhiều rồi ha. Alright. School Life Chapter 3. Không biết có bao nhiêu chapter tất cả ha. Mình xem nào. Ủa có nhiều chapter phết mọi người ạ. Chúng ta mới chỉ đi gọi là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Có 8 chapter tất cả. Mình mới chơi được tầm khoảng là 1/4 thôi. Ok, vẫn còn game dài dài nha. Mọi người cứ bình tĩnh mà enjoy nha. Alright, vậy là kết thúc buổi chơi của em đây thôi. Tuần sau thì mình sẽ tranh thủ chơi tiếp. Thật sự là một game rất hay mọi người ạ. Đã đào cái hố này rồi thì mình sẽ chịu trách nhiệm là lấp hố. Nên hy vọng là vẫn sẽ có những bạn tiếp tục xem. Thật sự là đúng là đây là một tượng đài ở trong cái những cái game gọi là phá án ở trên Steam. Ok, bây giờ đã 9 giờ 15 phút rồi, trời ơi. Mình chơi chắc là được bao nhiêu? Chơi 3 tiếng rồi mọi người. Chơi hardcore 3 tiếng luôn á. Nên thôi nha. Chúc mọi người có một buổi tối Chủ nhật vui vẻ. Và một ngày thứ hai đầu tuần làm việc hiệu quả. Và một tuần làm việc năng suất và rất là nhiều những niềm vui. Thoải mái thế được rồi nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.